वही मार रहा है। हाँ हाँ वही मार रहा है। उसको ले आओ। नहीं ये कौन है? ये तुम ही तो हो। ये कौन है? ये तू ही करा ना। वो क्या के धक्का दीजिए। क्या मार रहा है यार ये क्या बेंचो हैं? गलत काम कर रहा है। अभी चलो सर बोल के अभी तो आप जिम्मेवार आदमी हैं। गाँव में ऐसा होगा। अरे हमें बाद में गन्नगोल था बाद में आया था। आप एक जिम्मेवार आदमी है। देखो सुनो वही मार रहा है। हाँ हाँ वही मार रहा है। उसको ले आओ। नहीं ये कौन है? ये तुम ही तो हो। ये कौन है? ये तू ही करा ना। वो क्या के धक्का दीजिए। क्या मार रहा है यार ये क्या बेंचो हैं? गलत काम कर रहा है। अभी चलो सर बोल के अभी तो आप जिम्मेवार आदमी हैं। गाँव में ऐसा होगा। अरे हमें बाद में गन्नगोल था बाद में आया था। आप एक जिम्मेवार आदमी है। देखो सुनो নমস্কার বন্ধুরা, আপনারা দেখছেন পারফেক্ট পলিটিক্স, সাদা বাংলায় রাজনীতির কথা। বন্ধুরা, কেন্দ্রীয় বাহিনী এই রাজ্যে আসার পর তৃণমূল নেতাদের মহা মুশকিল হয়ে গেছে। তৃণমূল নেতারা লাগাতার প্যাদানি খাচ্ছেন, লাগাতার কিন্তু চর খাচ্ছেন। আর সেই রকমই কিন্তু একটা ঘটনার ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে গেছে। ঘটনাটা ঘটেছে পশ্চিম মেদিনীপুরের সবং এলাকায়। সবং এলাকার তৃণমূল নেতা বিজয় কুমার জানাকে কেন্দ্রীয় বাহিনীর এক জওয়ান এমন উল্টোচর লাগালেন যে সেই উল্টোচর খেয়ে তৃণমূল নেতা প্রায় মাটিতেই পড়ে গেলেন। সেই সঙ্গে সেই কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান সেই তৃণমূল নেতাকে মানে বিজয় কুমার জানাকে এটা বলেও সাবধান করে দিলেন যে এ ধরনের মহিলাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার সাহস তিনি পেলেন কোত্থেকে। আর এই যে ঘটনা, এই ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই নানা জনে নানা কথা বলতে শুরু করেছে। বন্ধুরা, এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে যেভাবে তৃণমূল নেতাকে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান উল্টো চর মেরেছে সেটা মোটেও যে আইনসম্মত হয়নি, সেটা যে মোটেও ঠিক হয়নি, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু সবথেকে বড় যেটা প্রশ্ন উঠল যে সেই কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান তৃণমূল নেতা বিজয় কুমার জানার উপর উল্টো চর কষিয়ে দিলেন কেন? নিশ্চয়ই এর পেছনে কোনো কারণ আছে। আর সেই কারণটাই যেটা বিভিন্ন সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে যে সবংয়ে বিজেপির মহিলা মোর্চার সদস্যরা তাদের প্রার্থীর জন্য প্রচারে বেরিয়েছিলেন। আর সেই প্রচারের সময়ই যেটা জানা গেছে যে এই তৃণমূল নেতা বিজয় কুমার জানা, যার স্ত্রী কিনা স্থানীয় তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যা, তিনি বিজেপির মহিলা মোর্চা সদস্যদের প্রচারে বাধা দেন। আর সেই নিয়েই দুই পক্ষের মধ্যে রীতিমতো তরজা শুরু হয়ে যায় এবং সেই তরজার পরেই এই তৃণমূল নেতা বিজয় কুমার জানা বিজেপির মহিলাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন। আর তারই ভিডিও যখন কেন্দ্রীয় বাহিনীর এই জওয়ানের হাতে পৌঁছয় এবং সেই জওয়ান যখন ভিডিও দেখতে দেখতে সেই তৃণমূল নেতাকে চিনে ফেলেন, এবং চিনে ফেলাই শুধু নয়, যখন তিনি হাতের কাছেই তাকে পেয়ে যান এবং ভিডিওটা দেখিয়ে এটা বলেন যে এটাই কি সেই তুমি, তখন ওই তৃণমূল নেতা স্বীকার করে নেন যে হ্যাঁ সেটা তিনি। এবং এটা স্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধুরা আপনারা ভিডিওতে খেয়াল করলে বুঝতে পারবেন যে তৃণমূল নেতা বুঝতে পেরেছেন যে তার সঙ্গে এই কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান কিছু একটা করতে চলেছে এবং তিনি কিন্তু তখনই ভয়ে কুঁকড়ে গেছেন। এবং ভয়ে কুঁকড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেই কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান কিন্তু সেই তৃণমূল নেতা বিজয় কুমার জানার কালে উল্টো চর কষিয়ে দেন এবং সেই উল্টো চর খেয়ে তৃণমূল নেতা টলতে টলতে উল্টো দিকে ছিটকে পড়েন। এখন তৃণমূলের যেটা দাবি যে আসলে বিজেপির মহিলা মোর্চার সদস্যরাই প্রথমে ঝগড়াটা বাঁধিয়েছিল এবং তারাই নাকি প্রথমে ধাক্কা দিয়েছিল। কিন্তু কথা যেটা হচ্ছে যে এই যে বিজেপির প্রচার, এই প্রচারে বাধা দেওয়া কি তৃণমূলের জন্য নতুন কাজ? 2026-এর বিধানসভা ভোটে যেটা বিভিন্ন জায়গা থেকে একের পর এক ছবি উঠে আসছে, তাতে কিন্তু যেটা দেখা যাচ্ছে যে তৃণমূলের নেতারা হুমকি হুঁশিয়ারি তো দিচ্ছেনই, সেই সঙ্গে বিজেপির নানাভাবে প্রচারে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছে। আর এর উদাহরণ হিসেবে ভবানীপুরের দিকেই তাকিয়ে দেখুন। ভবানীপুরে শুভেন্দু অধিকারীর বিভিন্ন পোস্টার কিন্তু তৃণমূলের বাহিনী ছিঁড়ে ফেলছে
সেই সঙ্গে এই খোদ কলকাতার বুকে সজল ঘোষের সঙ্গে যে কাণ্ডগুলো হচ্ছে, যেভাবে সজল ঘোষের প্রচারে তৃণমূল বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছে, এমনকি শুভেন্দু অধিকারীর প্রচারে যেভাবে গতকাল বালিতে তৃণমূলের সমর্থকরা শুধু শুধু ঝামেলা বাঁধানোর চেষ্টা করেছে, শুভেন্দু অধিকারীর প্রচারে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছে, তাতে তো একটা জিনিস পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে তৃণমূল কিন্তু ভোটের প্রচারে বিজেপিকে বাধা দেওয়ার সব রকমেরই চেষ্টা করছে। আর শুভেন্দু অধিকারী কিংবা এই সজল ঘোষের নেতাদের সঙ্গেই যদি খোদ কলকাতার বুকে এ ধরনের ঘটনা ঘটে, তাহলে জেলায় জেলায় কি কাণ্ড হচ্ছে, কি ধরনের পরিবেশ তৃণমূলের নেতারা তৈরি করেছেন, করে রেখেছেন, সেটা বন্ধুরা নিশ্চয়ই দুয়ে দুয়ে চার করে বুঝতে পারছেন। এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে বিজেপির মহিলা মোর্চার সদস্যরা যদি সবঙ্গে প্রচার করতে গিয়ে তৃণমূলের বাধার মুখে পড়েন, এতে কি আশ্চর্য হওয়ার কিছু আছে? আর তার থেকেও যেটা বড় কথা, যেখানে বিজেপির মহিলা মোর্চার সদস্যরা প্রচার করছেন, সেখানে তৃণমূলের এই নেতা কি করছে? তৃণমূলের এই নেতা বিজেপির মহিলাদের সঙ্গে কেন ঝামেলা বাঁধাতে গেছে, এটাই কিন্তু সব থেকে বড় প্রশ্ন। এবং এইখানেই কিন্তু কোথাও যেন এই যে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান, সেই জওয়ানের যে উল্টো চর, সেই উল্টো চরকে কিন্তু বিজেপির সমর্থকরা ঠিকই বলছেন। তারা কিন্তু বলছেন যে এটাই ওই তৃণমূল নেতার সঙ্গে করা উচিত ছিল, ঠিক কাজই কিন্তু কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা করেছে। এখন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের পরিস্থিতির কথা ভাবুন। তারা ভিন রাজ্য থেকে এ রাজ্যে সুষ্ঠুভাবে ভোট পরিচালনা করার জন্য, সাহায্য করার জন্য এসছে। আর সেই কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদেরই এই পশ্চিমবঙ্গে এসে ভোটে যে ধরনের পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হচ্ছে, এটা হলফ করে বলা যায় যে এ ধরনের পরিস্থিতি কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা অন্য কোনো রাজ্যে কখনো দেখেননি। তাছাড়া এই পশ্চিমবঙ্গে যেভাবে আরজি করের মতো ঘটনা ঘটেছে, বগটুইয়ের মতো ঘটনা ঘটেছে, সেই ধরনের ঘটনা নিশ্চয়ই এই কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের এটা ভাবতে বাধ্য করেছে যে পশ্চিমবঙ্গের নারীদের সঙ্গে তৃণমূলের নেতারা মোটেও ভালো ব্যবহার করেন না। পাশাপাশি এই ভোট প্রচারেও যেভাবে তৃণমূলের নেতাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোট প্রচারের নামে যেভাবে মহিলাদের শাসাতে দেখা যাচ্ছে, তাতে সেই তৃণমূল নেতাদের গ্রেফতার করেও যে কাজ হচ্ছে না, তাতেও যে তৃণমূলের নেতারা দমছে না, এতে কিন্তু কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের উপরে বাড়তি চাপ পড়ছে, মনস্তাত্ত্বিক চাপ কিন্তু বাড়ছে, আর উপর থেকে চাপ তো রয়েইছে। এই পরিস্থিতিতে মহিলাদের সঙ্গে এই তৃণমূল নেতা বিজয় কুমার জানার একটি ভিডিও কেন্দ্রীয় বাহিনীর যে জওয়ান দেখেছেন, তার স্বাভাবিকভাবেই তখনই মাথা গরম হয়েছে। এবং বুঝতেই পারছেন যে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা কিন্তু পুলিশের মতো রেয়াত করে না, তারা কিন্তু কোনো কিছুতে ভয় ডর পায় না। আর তারই প্রতিফলন কোথাও যেন এই ঘটনার মধ্যে দেখা গেছে। এখন এই যে ঘটনা, এই ঘটনায় নির্ঘাত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার ভাষণে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে গালমন্দ করবেন, সেই সঙ্গে ইলেকশন কমিশনকেও গালমন্দ করবেন। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই গালমন্দে যে ইলেকশন কমিশন কিংবা কেন্দ্রীয় বাহিনীর কিছুই যায় আসে না, সেটারও প্রমাণ কিন্তু বারবার পাওয়া যাচ্ছে। এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যেটা সব থেকে বড় মুশকিল হয়ে গেছে, যে এখন তিনি তার কাঁদুনি গাওয়ার জন্য সুপ্রিম কোর্টেও তেমন গুরুত্ব পাচ্ছেন না। সুপ্রিম কোর্টও কিন্তু এই জিনিসটা বুঝে গেছে যে পশ্চিমবঙ্গের ভোটে যা হয় সেটা আর কোনো রাজ্যে হয় না। পশ্চিমবঙ্গের ভোটে যে ধরনের ঘটনা ঘটছে, সেই ঘটনা ভারতের আর কোনো রাজ্যে হয় না। ফলে সুপ্রিম কোর্টও আপাতত নির্বাচনটা কি করে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা যায়, কি করে এখানে একটা নিরপেক্ষ ভয়মুক্ত নির্বাচন করা যায়, সেইটারই উপরে জোর দিচ্ছে। এবং সেই কারণেই কিন্তু এদিন রাজ্য সরকারের যে অফিসার বদলির মামলা, সেই মামলায় কিন্তু রীতিমতো হাইকোর্টের যে নির্দেশ, সেই নির্দেশকেই আপাতত রেখে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। কিন্তু এদিন পরিষ্কার এই মামলায় জানিয়ে দিয়েছে যে এই অফিসার বদলি মামলায় সুপ্রিম কোর্ট আপাতত হস্তক্ষেপ করবে না। তবে মামলাটি সুপ্রিম কোর্ট এখনই নাকচ করছে না, ভোট কেটে যাওয়ার পর না হয় এই নিয়ে শুনানি হবে। অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্ট এদিন কল্যাণ ব্যানার্জিকে যেভাবে রীতিমতো জুতো মেরে গরুদান করেছে, তাতে একটা জিনিস পরিষ্কার হয়ে গেছে যে এই যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এত লড়াই, নবান্নের আধিকারিকদের বদলে নিয়ে, পুলিশ অফিসারদের বদলে নিয়ে, ভিন রাজ্য থেকে আধিকারিক নিয়ে আসা নিয়ে, সেই লড়াই কার্যত হাঁটু জলে চলে গেছে। কেননা নির্বাচনের পরে তো এই মামলার তেমন কোনো গুরুত্বই থাকবে না। আর সেটাই কিন্তু এদিন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সুপ্রিম কোর্টে ঘটে গেছে। আর সেই মামলায় এদিন সুপ্রিম কোর্টে ঠিক কী ঘটেছে বন্ধুরা, সেটাও দেখুন।
This is the whole process was in contraventions of the Act itself, 1951 Act. Lordships have several times have laid down the law, the power of superintendence. That doesn't take away the legislative power. Now, only the superintendent's power will be working in unoccupied field. And here, Millard, kindly see one after another statutory provisions. I will show to you, Lordships. Kindly see, Millard, first page 85, first similar page 85. Of course, this is 95 Act, but the language I wish to show to you, Lordships. Page 85, kindly come to page 85. This is not something that first time has happened, But or that it has happened only in one state. It happens everywhere in. no, that's the reason, Miller, the challenge is here. That the Election Commission has to act in terms of the statutory provisions. They cannot act, Miller, in contravention. I do not know, Miller, other states, but the state consultation is needed. I do not know whether in Miller, even previously, up to 2024, even the by-election, consultation with the state government has happened in West Bengal. But now the consultation with the state government has not been happened. Kindly similar, first, Miller, this section, Miller, 13C, kindly see, 13C, 13. The assistant letter registration of the Election Commission may appoint one or more persons as assistant letter registration officers to assist in electoral registration. That is the only power has been given to the Election Commission. The High Court has examined threadbare everything. No, High Court has not given the answer to the legal questions at all. No, High Court has not given the answer to the legal. Threadbare arguments have been made, but threadbare, this the answer has not been given. Kindly come to page 106. Kindly see, first, section 21. Returning officers for every constituency for every election to fill a seat or seats in this Council of States for every election by the members of the Legislative Assembly of a state to fill a seat or seats in the legislature of the Election Commission in consultation with the government of the state designated or nominated returning officer who shall be an officer of the government of local authority. Now, kindly come to, just I showed you, Lordship, page 218. Kindly come to page 218. 218. Yes. See, Millard, Election Commission of India to the Chief Electoral Officer. Yeah, I am directed to refer your emails dated 19 on the subject above and to state that the Commission has agreed to your proposal. That is a CO's proposal, not the state government's, Millard, the recommendation. Even your Lordships kindly see Article 324, sub-Article 6. Request has to be made to the governor. That has also not been done. Every state, I don't know, Millard, earlier up to 2025 by-election, it was done. Now, Millard, kindly come to page 104 again. Kindly see, Millard, section 28A. 28A. The returning officer, assistant returning officer, presiding officer. The officers who have been transferred or posted, they are all of West Bengal cadre. It's not that people have been brought from outside. They were all your serving officers. They have been. Not my serving officer, but state government serving officer. The High Court has mixed up the issues. Millard, High Court has mixed up. The point is, Millard, I appear against the state, against for this state. High Court has mixed up the issues with me, Millard. That is the problem. They are serving in the state of Bengal. Identification problem here. Whether they occupy A post or B post, how does it matter? What prejudice, what serious kind of a. Millard, a mandatory provision of the statute is violated. Question is not the prejudice or no prejudice. You know the word consultation. Millard, now your Lordship is observing this. Millard, can I say one thing subject to your Lordship's permission? What has happened? You have changed the SP. You have changed the DG. You have changed everyone.
State government has on its assessment has made it. After the changing, what has happened? Kaliachok incident has happened. Question is not that. The question is that the competent officers. There may be so many officers, all are not equal, competent. Why, how the Kaliachok incident has happened? How the other places law and order problems are there? Since your lordship has raised the question, Lord, otherwise I would not have said this. It all depends upon when you give the opportunity to perform. Then only one. What am I training for? To be the fittest version of myself. That's why I choose the best. Like my Isopure. It has 100% whey protein isolate and zero carbs, fat and sugar. Performance of duty, this exercise has undertaken. Now the officers are in place. Your state is going for election in a couple of days. Even assuming that what you say, But may I just, I can understand. I will not be an impracticable person. I can understand. May I make one request to Lords? Just one request. I am not saying that you stay, interfere. I have raised substantive questions. Very substantive. Read section 20 of the Act. This is question. I have raised substantive questions. My lord, if your lords, my lord, can your lordships can decide it after that also. I read section. I just showed to your lordships one very important question. I think this question has not been raised there. Kindly see read section 20 of the RPR. instead of deciding academically, then something which we can take up at the initial stage itself. We will decide in an appropriate case. We will keep the question of law open because we understand this kind of situation may arise. But as of now, the point is only that consultation is not concurrence. Maybe, consultation is not consultation is not concurrence. It doesn't mean that consultation will not be taken place. Your lordships have taken the governor's case of the university. Yes. Your lordships have seen that consultation may not be in concurrence, but consultation, absence of consultation is not required. Can I show one section? Sir, in the context of appointment of judges has been interpreted differently only so that it draw color from the basic principle of independence of judiciary. That's why consultation in appointment with Chief Justice of the High Court, Chief Justice of India, that's a different meaning. In the rest of the statutes or wherever this word consultation, you know very well, who knows better than you, that interpretation given by court. Just I give two. Consultation is not concurrence. I can understand. I can understand my fate, Millard. Not fate. Millard, consultation is not concurrence. I can understand, but consultation will not. But the consultation will not be taken place. Millard, that is also not the law. We will keep the question of law open so that you may be right. Tomorrow it may create. Suppose in a case, Election Commission of India and bloc bring officer from outside. Assuming. Yes, yes. Not a single state cadre officer is allowed to perform. There may be an extreme situation where court's interference might be. Millard, I can understand extreme situation. But 1,100 officers one night have been transferred under what assessment? 1,000. Millard, this is the first time in West Bengal. Millard, a chief secretary has been transferred. And your lordships have recorded your lordship's order. The day he appeared before the lordship's court. And your lordships have recorded an order. There is a fight between the central government and state, election commission and the state. And who was representing the state? The chief secretary. And first time in India, the chief secretary has been transferred the day the notification has been made because she was opposing all the suggestions. Is it a fault? Is it a ground to transfer? DG, my lord, your lordship constituted a committee. That DG, chief secretary, they will represent. When they are representing before the honorable. This is the misfortune of the country that the very object of creation of all India services is getting frustrated.
officers are also only for the sake of plum posting and for all personal benefits. They go and they surrender completely only to secure position, Only two? only to secure transfer postings on better places. So this is how the impression sometimes is created in the mind of the general public that we will not be able to get a fair opportunity, will not be able to get a fair treatment from them. This unfortunate impression The, leads to Milord, the problem is, Milord, to post is someone in sensitive post. Why your lordships are transferred? Someone as district judge, someone as the labor tribunal. That's an assessment. the worst example for your state in this, and your state means that why it so happened that we have to use our judicial officers even for that. No, That is- again shows the trust deficit. no. If the, And trust deficit both sides, not you. They have no trust in the officers of the state government. State had no trust in the officers which were sought to be brought from outside. And therefore we had no Well, choice. then in that case, this is the first time in the history in India, Undoubtedly. this has been brought by this election commission. One has to accept it. Up to this, no, not a single election, chief election commission. Existence of power and applicability of the powers are completely two different things. If it is two different things, how the election commissioner, chief election commissioner is doing that? All the chief election commissioner was what? I want to show your lordships one section, then your lordships, whatever your lordships will decide. I hope that this is one of the important questions I have raised. Kindly read, Millard, section 20 of the 51 Act. That is, Millard, your lordships kindly come to page 104. I will not take your lordships much time. Kindly, Millard, kindly read. That is the questions I have raised. Possibly this was not raised earlier. And kindly come to me. 20B. May I read it? The election commission may nominate an observer who shall be an officer of government to watch the conduct of elections or elections in a constituency or a group of constituencies and to perform such other aspects. I am not on. An officer of government. What is the government? Government is state government or state governments? Can you make an observer of this? So long 20B exists. What is the date? Article 12 of what I have about said? Article 12. State means state unique. How there can be an observer from one state to Kerala state? Or Kerala state to West Bengal? No, observers from outside the state is not a new practice. Not a new practice. I am flagging the issue now. Maybe there is a practice is going on, but if the practice is contrary to the statute. Practice must be as old as maybe 25, 30, 40 years old. No, this is after not even Mr. Session. After that, 2004, 2005, it has been started. Yes, 20 years. Maybe 20 Yes, years. 20 years. Yes, not even Mr. Session. Now, the question is, sometimes one has to raise an, we are in the court to raise an issue. But the practice is. Mr. Kalyan, let us not keep West Bengal election in mind. An observer from outside the state is always ideal. I am not saying it is not good, but until Parliament changes the law, we go by the law. See, Parliament changes the law. Can we read something? Can we read something which is beyond the law? Problem is that today, in a particular factual background, if you say no, Election Commission of India will not do it because there is no parliamentary legislation authorizing him to do so. But look at the consequences. In a case where Election Commission, forget about allegations, we are only talking about an issue as a constitutional institution. Tomorrow, if Election Commission of India is required to take some drastic measures to ensure a fair and free election, and if you start questioning them that since there is no parliamentary act authorizing you to take certain action. The question is coming
My brother, I think this is what exactly I was looking for also. The statute also describe it differently. So in the case of returning officer, officer of the state is a requirement and that has to be complied with. In the case of observer, it should be only an government servant. That's right. But I am reading to the provisions. If your lordship read down in other way, that will be the law. It will be binding. But up till today, the law is different. My lord, may I just one make submission? Why? Why this time alone so many questions are raised? Earlier, the questions have not been raised. My lord, I am busy in the election. Now I am busy in the court. Why this time? Only this time. Mr. Bandyopadhyay, I should open my mouth here. West Bengal elections have been a field day for electoral litigation. Not in this way. From Electoral. 1978, 80. No, that is up to 81. That was the electoral rule. That is a preparation of the electoral rule. No. That is now SIR. Look, it may come in different facet, but the ultimate allegations and the challenges in Lokhikanto Sen, That is 68, 82. 82. Lokhikanto Sen, 82 in Supreme Court. Right. Yes. Jyoti Bosu. then Mr. Ajit Paja was one of the petitioners in Lokhikanto Sen, where he said in his constituency there was en masse inclusion of names and five electors of Shampukur Assembly constituency filed the writ petition before the then later on becoming Chief Justice of India, Justice Shobhoshaji Mukherjee. Yes. That time your lordship, that was my first matter in my matter- profession. Travels to Supreme Court, Yes. becomes one of the authoritative pronouncements. 1981. That was my first matter. That was my first matter in my profession. My lord, my profession started. Hasanuddin, that is the 1981 Supreme Court report. Order was passed in 81. Judgment was delivered in 84. That was a minority judgment. Justice Baharul Islam said. No, full judgment came out in 1984. Reasons are given. Because Justice Baharul Islam deferred. That is the full judgment came in 1984. Anyway, that's a wholesale. My lord, I am not. My lord, these are the on. No, you see, Bishop, We'll keep the question of on law. whether we keep the issue open because your consultation point has some My lord, on substance with regard to returning officer. Rather we But will say observer may be outside the state because they are the May- border is may I- government and not government of the state. yes. And my lord, kindly read 324 sub-article 6. That we see. Then when you are exercising power under Article 324(1), why you will not obey the 324 sub-article 6? And whenever the governor exercises power, my lord knows that on the basis of the Council of Ministers' advice, No, not in 324. Though the petitioner, 324(6). 324. we will say like this, though the petitioner has raised some substantial question of law, which might require consideration. However, keeping in view the stage and the polling scheduled to take place in the state, we are not inclined to entertain this special petition. The question of law is kept up. That will take care of. But that was I was expecting, not much. Very honestly speaking. How the High Court has rejected me after hearing a shortcut process was taken, that is not also, well, kindly do not mind, that was not acceptable to me. I am arguing matters to 2 days. If you want to dismiss on technical ground, dismiss it within 5 minutes. I have no difficulties. But you have allowed me to argue. For 2 days I argued. Thereafter, a shortcut process has been undertaken by the High Court.
to dismiss my case without deciding when questions of law have been decided. This is required to be decided. I hope I made myself very clear to your lords. I'm deeply obliged to your lords, and I will try do not disturb to your lords up to 29th April. On his context.